Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, my students. How are you today? Good. Alhamdulillah. Now we are studying about English lesson. Prepare your book, My Next Word, and open your book, page 22. On your book, page Unit 3, the title is There is a pencil in my bag. There is a pencil in my bag. Apakah kalian sudah mengerti apa maksud there is a pencil in my bag? Oke, kalau belum mengerti, Miss Susul akan menjelaskan ya. Di dalam unit 3 ini kita akan membahas cara penggunaan kata there is or there are. Miss Susul ulangi lagi. Di unit 3 kita akan membahas penggunaan kata there is or there are. Oke, yang pertama. On your book, page 22, we see, siapakah ini? Ya, this is Dinda. Dinda say, there is a pen on the table. There is a pen on the table. Nah, artinya apa? Ada satu pen. What is pen? Ya, ballpoint. Ada satu ballpoint di atas meja. On itu di atas, table itu meja. Oke, next. Kita masih masuk ke contoh dulu ya, contoh gambar sebelum Miss Susul menjelaskan. Oke, next. Who is he? Siapakah ini? Good. Dimas. Dimas say, there are 2 pens on the table. There are 2 pens on the table. Artinya ada 2 ballpoint di atas meja. On di atas table meja. Oke, next. Picture 3. Who is she? Siapakah ini? Nah, Aisyah. Aisyah say, there is a book on the table. Again, there is a book on the table. Ada satu buku on di atas table meja. Ada satu buku di atas meja. Oke, next. Who is he? Amir. Amir say, there are 4 books on the table. Again, there are 4 books on the table. Ada 4 buku on di atas table meja. Oke, nah, karena sudah memasuki ke gambar, page 26, Miss Susul akan menjelaskan sebentar ya. Tadi di atas, di halaman 22 sampai 25 ada kata there is dan ada kata there are. Nah, Miss Susul akan jelaskan lagi, ada kata there is dan ada kata there are. Nah, apabila memakai kata there is, berarti jumlahnya cuman hanya ada 1. Miss Susul ulangi lagi, there is digunakan ketika jumlah benda hanya ada 1. Tetapi ketika kita menggunakan there are, maka jumlah bendanya lebih dari 1. Lebih dari 1 itu berapa, Miss? Bisa 2, bisa 5, bisa 10, bahkan bisa 100. Pokoknya kalau bendanya lebih dari 2, lebih dari 1, maka menggunakan there are. Kalau there is, bendanya hanya berjumlah 1. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke contoh gambar. Halaman 26. Oke, now let's say together. 1, 2, 3, picture 1. There are 2 tables. There are 2 tables. There are 2 tables. And the next. There are 2 cupboards. There are 2 cupboards. There are 2 cupboards. Okay, next, picture 3. There are 5 sharpeners.
There are 5 sharpeners. There are 5 sharpeners. Okay, next. There are 8 erasers. There are 8 erasers. There are 8 erasers. And the next, there are 5 bags. There are 5 bags. There are 5 bags. And the next, there is a clock. There is a clock. Nah, di sini ada kesalahan ya pada gambarnya. Di sini gambarnya berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. But the sentence is there is a clock. Jadi tidak match antara gambar dan tulisan. Maka silahkan di buku kalian dicoret dengan pensil. Untuk kata there is a clock ini dicoret. Nah, dicoret seperti ini. Nah, dicoret. Setelah dicoret, silakan ditulis ulang dengan bagus dan rapi. There is atau there are. Kalau jumlah jamnya lebih dari 1. Ya, there are. There are 9 clocks. There are 9 clocks. There are 9 clocks. Okay, next. There are 2 bottles. There are 2 bottles. There are 4 rulers. There are 4 rulers. There are 3 chairs. There are 3 chairs. There is a mat. There is a mat. There is a map. There is a map. Kalau mat itu apa? Karpet. Kalau map itu peta. Oke, thank you. Sekian dulu dari Miss Husnul. Insya Allah minggu depan kita sudah mulai mengisi evaluasi dan pengayaan. I think enough, students. Miss Husnul apologize if there any mistake. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.